Very good morning, my dear students, and we are going to the next class of business management. And in the previous class, we have seen what are the important theories of business ethics. At the same time, what are the 10 commandments of business ethics, and all these things we have studied in the previous class. And now in this class, we can study the important basics of business ethics. What are the important basics? Basics means certain preconditions to be established in a business concern before going to formulate ethical standards in a concern. What are those preconditions, basic conditions? And there are 9 points. 9 points are there, 9 things are there. We have to establish in a business concern before practicing ethical standards, and we can see it one by one. Okay, hope all of you are studying very well. Okay, and are you interested in all these things? Okay, then we can discuss it one by one. The first one is the end does not justify the means. The end does not justify the means. How it can be expressed in Malayalam? In Malayalam we can say that ലക്ഷ്യം മാർഗത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നില്ല. ലക്ഷ്യം മാർഗത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നില്ല. അതായത് കുറേ എന്താ പറയുക, മോശം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ട് അത് ഇന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു, നല്ലൊരു ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരിക്കലും അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. അതങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. എപ്പോഴും നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങൾ തേടാൻ നല്ല മാർഗങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ നല്ല മാർഗങ്ങൾ തന്നെ സ്വീകരിക്കണം, അല്ലേ? ലക്ഷ്യം നമ്മൾ പല സിനിമകളിലും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? അതായത് കുറേ സ്മഗ്ലിങ്, അതുപോലെയുള്ള ഫ്രോഡലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ, എഗെയിൻസ്റ്റ് പബ്ലിക് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അത് നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു, നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വാദിക്കുക. അത് നമ്മൾ സിനിമ കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല രസത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ബിസിനസ് എത്തിക്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് പ്രീ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് the evils can never be encouraged. Evils can never be encouraged. And what do you mean by evil? Evils means tinma, alle tinmagal. ഒരിക്കലും especially for a business concerns, we should not practice evils, and we should not develop, and we should not favor eagles and evil people. ഒരിക്കലും തിന്മയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. എസ്പെഷ്യലി വി ഷുഡ്, നമ്മൾ നേരത്തെ എത്തിക്കൽ തിയറീസ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെർച്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എത്തിക്സ്. വെർച്യൂ ബേസ്ഡ്, എപ്പോഴും നന്മയെ കാക്ഷിക്കുന്ന, നന്മയെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഈവിളുകളും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത്. കുറച്ച് ഈവിൾസ്, കുറച്ച് നന്മ, അങ്ങനെ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം നന്മയോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ചെയ്യണം. നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ വേണമെങ്കിൽ പറ്റിക്കാം, എംപ്ലോയീസിനെ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുനടക്കാം, അത് പാടില്ല. എംപ്ലോയീസിനെ മാക്സിമം പിഴിയാം, എന്നിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കാം, അങ്ങനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. സോ നെവർ വി ഷുഡ് എൻകറേജ് ദീസ് type of minor or major evils. So that's the second point. And the third one is that whenever we are going to take an action, it should be properly judged. The action should be judged before we are planning about these actions. How it will affect the various elements inside and outside the organization should be correctly analyzed. Then only we should take an action. If we are increasing, or if we are going to decrease the salary package, how it will affect the employees, how it will affect the standard of living of our employees. When we are going to increase the price of a product, even then it may be an increase of a minor increase, or maybe increase of 2 or 1 rupee.
sometimes it may affect the consumers in a serious manner. 1 രൂപയുടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, 2 രൂപയുടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ അത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് ആരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം, കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം. സോ വി ഷുഡ് അനലൈസ് ദീസ് ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് വി ഷുഡ് അനലൈസ് ദി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് of all these activities before it is going to be implemented. At the planning session itself, we should see what are its pros and what are its cons. So that's the third important matter, third important thing. And the next one is, fourth one is, having nothing to do with evil-minded people. We should not do anything with the evil-minded people. In the previous point, it is told that we should not encourage evils. Evilsine ഒരിക്കലും encourage ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇപ്പോൾ പറയുന്നു എന്ത്, ഈവിൾ മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതായത് നമ്മൾ മോറൽ സയൻസും കാറ്റഗിസും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, തിന്മയുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് കൂട്ടുകൂടരുത്. അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വലുതായൊരു ബിസിനസ്മാനായിട്ട് മാറിയാലും അവിടെയും നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൂൾ അതുതന്നെയാണ്. അതായത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ തിന്മ പ്രവർത്തികളിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. എസ്പെഷ്യലി അങ്ങനെ എൻഗേജ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് keep a safe distance from all those evil-minded people. All of them are doing these corruptions, so I can do it. അങ്ങനെയുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും ഗുഡ് ആൻഡ് എന്താ പറയുക, നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോർത്ത് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ഈവിൾ മൈൻഡഡ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് നെവർ കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ആൻ ഈവിൾ ബിസിനസ്മാൻ ഓർ ഹിസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഒരിക്കലും ഒരു ഈവിൾ ബിസിനസ്മാനുമായിട്ടോ അയാളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസുമായിട്ടോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ആൻഡ് അൺഎത്തിക്കൽ അസോസിയേഷൻ വിൽ ടാർണിഷ് യുവർ ഓൺ ക്യാരക്ടർ. അണത്തിക്കൽ അല്ലേ, ചില കുട്ടികളെ നമ്മൾ പറയും, ആ കുട്ടിയുടെ കൂട്ടുകാരെ കണ്ടറിയാം അവൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലേ, അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. അത് ആ ഒരു നമ്മൾ എവിടെയാണോ, ഏത് അസോസിയേഷനിലാണോ, ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണോ, ഏത് കൂട്ടുകാരാണോ നമുക്കുള്ളത്, അവരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം നമ്മുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നുള്ളത്. സോ ലൈക്ക് വൈസ് അതുതന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു അസോസിയേഷനിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകരുത്, മെമ്പർ ആവാൻ പോകരുത്. ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ട്രാൻസ്പെറൻസി. Fifth one is transparency. And what do you mean by transparency? Transparency means all our informations and all the matters to be given to our shareholders, to the consumers, it should be given at proper time. The informations relating to our product, informations relating to our business environment, informations relating to our technology, our management, and all these things should be informed at proper time to the proper persons. പ്രോപ്പർ പേഴ്സൺസിന് പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ അതെന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിരിക്കണം, കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരിക്കണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സുതാര്യത എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം വാക്ക്. സുതാര്യമായിരിക്കണം മീൻസ് അവിടെ ഒരു മറയോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. വെൻ വി ആർ പ്രിപ്പയറിങ് അവർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്, വെൻ വി ആർ പ്രിപ്പയറിങ് അവർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ഓർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി presented before our shareholders and it should be published to be read by all the interested persons, and they have the capacity and they have the right to check all those documents. Especially shareholders, they have the right to inspect our documents, inspect our financial statements. So അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക, അത് മറച്ചു വെക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തേണ്ടതോ ഉള്ള ആവശ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ട്രാൻസ്പെറൻസി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ ട്രാൻസ്പെറൻസിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് മുൻപ് പോയ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഒരു സുതാര്യ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. It was a foreign program and in that foreign program the chief minister will collect all the complaints from the general public and he will
ask for the necessary solution or necessary steps to be taken to the respective authorities for finding out a solution for the complaints, for redressing for all those complaints. Okay, then that's transparency. And likewise in a business concern also, there should be that much transparency, and all the matters should be given, all the information should be given to the respective persons, and that is transparency. And next one, sixth one is good value for money. And what do you mean by good value for money? And good value for money means money is a valuable item, money is a valuable source, and it's also a limited source. As it is limited, it is valuable. Unlimited ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത്രയും എന്താ പറയുക വാല്യൂ അതിനുണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല. അതേസമയം ലിമിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്തുണ്ട്, വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു പൊസിഷനാണ് ആരുടേത്, ബിസിനസ്മാൻ്റെ പൊസിഷൻ. And he will acquire the necessary finance from different sources. He may take loan from financial institutions and banks, and he will utilize it for various purposes in his business. And at the time of repayment, he may sometimes defaults. ആൻഡ് ആ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഡിഫോൾട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരിക, പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അതിങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹി കനോട്ട് ബെയർ ദ റിസ്ക് ഓഫ് ദാറ്റ് ലോൺ. അത് അവസാനം വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് പൂട്ടിപ്പോകേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം വരും. മണി എപ്പോഴും വാല്യുവബിൾ ആണ് ആൻഡ് ഷുഡ് ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ആൻഡ് ഡീസൻറ്റ് മാനർ എന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കണം, ബിസിനസ്മാന് മനസ്സിലായിരിക്കണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ധൂർത്തടിക്കാനോ എന്താ പറയുക, ആവശ്യമില്ലാത്ത അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനോ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ആര് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം, ബിസിനസ്മാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആർക്കുണ്ടായിരിക്കണം, ബിസിനസ്മാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇനി സെവൻത്ത് വൺ, ഏഴാമത്തെ പോയിന്റാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രണ്ട് വാക്കുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്നർ വോയിസ്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നർ വോയിസ്, ഇന്നർ വോയിസ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശബ്ദം അല്ലേ. ഒരു ബിസിനസ്മാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹി ഷുഡ് ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ഹിയർ ദ വോയിസ് ഫ്രം ഹിസ് ഇന്നർ മൈൻഡ്. ആൻഡ് ദ പെക്യുലിയാരിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ഇന്നർ മൈൻഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ടെൽ us the good things, only the good things. It will not prompt us to go in a wrong way. എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുക, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് തന്നെയാണ് മനസാക്ഷി നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, പറയുള്ളൂ അല്ലേ. മനസാക്ഷിയുടെ പ്രത്യേകത അതാണ്. അത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മുടെ ഇന്നർ വോയിസ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും, നമ്മൾ ചില യോഗ, ചില എന്താ പറയുക, ചില ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ്, മെഡിറ്റേഷൻസ്, എസ്പെഷ്യലി മെഡിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ എയിം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നർ മൈൻഡിനെ, ആ ഒരു ഇന്നർ വോയിസ് കേൾക്കാനുള്ളൊരു ആ ഒരു സൈലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ കേൾക്കാനും എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ബിസിനസ് പേഴ്സൺസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, സോ ഞാനും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു. So it is not at all wrongful to do all these corruptions, all these hoarding, all these adulterations, and we can cheat our customers and we can cheat our employees, and the employees can be utilized in the maximum extent, and they can be exploited. Everyone is doing, every businessman is doing like this, so I can also do like that എന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് അതൊരിക്കലും നല്ലതല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ മനസാക്ഷി പറയുന്നതല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ ചുറ്റും കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയുക രീതിയിൽ അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെക്യുലിയാരിറ്റി ഓഫ് ഇന്നർ voice. It's also very important. And the eighth one is service motto. Service motto. And while studying about business and business people, we are always discussing about profit. And service is the least important thing in this business and business related matters. ആൻഡ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എത്തിക്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്സിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ബിസിനസ് മാൻ ഷുഡ് ബി സർവീസ് മോട്ടീവ്.
service motive, and he should have a mind to serve the society, serve the employees, serve the consumers. How they can provide better and better products, quality products to the consumers at reasonable price. How they can place the qualified employees at the highest remuneration, and how they can ensure that much creditworthiness towards their own suppliers of money as well as suppliers of machinery, raw materials, etc. And this is a service motto, and business is a service. ഇതുവരെയും നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. സർവ് ചെയ്യുക, സർവീസ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ബിസിനസ്മാൻ വളർന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു എത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് തന്നെ റെലവൻസ് വരുന്നത് ഈ ഒരു സർവീസ് മോട്ടോ ആറിലേക്ക് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ്, ബിസിനസ് പേഴ്സൺസിലേക്ക് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ്. ആൻഡ് എവറി ബിസിനസ് ഷുഡ് ഹാവ് എ സർവീസ് മോട്ടോ to be strictly adhered to in all dealings, often foregoing profits. Sometimes they have to sacrifice their profits also. ചില സമയങ്ങളിൽ പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരാം, സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരാം. എങ്കിൽ കൂടിയും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള നല്ല പ്രവർത്തികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആര് ഏർപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്, ബിസിനസ് പേഴ്സൺസ് ഏർപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു കാര്യം. And the last one and the ninth one of this basics is always honor your words. If you are a business person, it is your duty to honor your own words, not others' words, your own words. നിങ്ങൾ കൊടുത്ത വാക്ക്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, പാലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കണം. If you are promising a consumer that this much quality products will be delivered in that particular date, certainly it should be delivered. Otherwise the consumers they may sometimes hesitate to have a confidence in your words, and it will affect your transactions. Likewise, if you have borrowed some money from a bank or a financial institutions, there should be a certainty in your repayments. You should repay your principal amount, and according to the norms and conditions specified at the time of borrowing of money. So it's very important, and whenever you are giving some words or some promises to anybody, certainly should be honored, or അത് പാലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കണം. തീർച്ചയാണ്. അത് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഗുഡ് വില്ലിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ it should be taken care of. So these are the 9 important preconditions or basics for the establishment of business ethics. Which were they? The first one is that the end does not justify the means, and second one, evil can never be encouraged. Third one, proper judgment before action. Fourth one, having nothing to do with evil minded people. Fifth one, transparency. Sixth one, good value for the money. Seventh one, inner voice. Eighth one, service motto. And ninth one, honor your words. Okay. And after studying these basics of business ethics, we can go to the next topic, simple topic, a minor topic, that is difficulties in the practice of business ethics. Even if we are explaining all these matters, we have analyzed or discussed the 10 important commandments, and we have discussed about the principles, theories, as well as the basics of business ethics. There are still some difficulties
exercising and practicing all these business ethics practice in our business concern. And the first important difficulty is that always it is very difficult to decide whether a particular act is ethical or unethical. That is the most important difficulty that a businessman may face during the establishment and during the practice of ethical standards. Which act is ethical and which act is unethical? And you certainly know that in our country there are so many acts and so many legal procedures, and all those rules and regulations have to be followed and have to be adhered to by the people in the country. But at the same time there are so many activities beyond the boundary of these legal rules and regulations. കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് അത് ലീഗലായിട്ടുള്ള ബൗണ്ടറിക്ക് പുറത്ത് വരുന്ന ആക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ ആക്ഷൻസ് ശരിക്കും അത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ്ലി അത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ആൻഡ് ബിസിനസ്മെൻ ആൻഡ് മാനേജേഴ്സ് ഓഫൺ ഫൈൻഡ് themselves confronted with complicated issues which are nothing short of dilemmas, always confusing. And business managers in a sambandhichadu, if you are going to give a resignation letter to an employee, and that employee is very inefficient and not at all qualified to do that particular job, and in our sense and according to our opinion and according to that business person's opinion, he should be resigned from the organization. But at the same time അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ്, ഒരു ഡൈലമയാണ്. കാരണം എന്താ, അയാൾക്കൊരു റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് അതിൻ്റെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഏർണിങ്സാണ് അയാളുടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണേ, നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ how it will affect his family, how it will affect the life of his children എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ആ കൺഫ്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫീൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ കൊടുക്കുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് തീർച്ചയായിട്ടും ആ റെസിഗ്നേഷൻ ചിലപ്പോൾ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കാം. അതേസമയം അത് റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷനായില്ലേ? കൺഫ്യൂഷനായി. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള ആക്ട് എന്താണ്, ഇന്ന ആക്ടുകൾ എത്തിക്കലാണ്, ഇതൊക്കെ അണെത്തിക്കലാണ് എന്ന് നമുക്ക് വെറുതെ പറയാമെന്നല്ലാതെ പ്രാക്ടീസിലേക്ക് അത് വരുമ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ്, രണ്ടാമത്തൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പറയുന്നത്. There is a common misunderstanding in the mind of every business person that if they are practicing these ethical practices and if they are following these ethical practices, they will not be rewarded and they cannot earn that much profit. എത്തിക്സും പ്രോഫിറ്റും കൂടി ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു കോമൺ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എപ്പോഴും ആരുടെ അടുത്തുണ്ട്, ബിസിനസ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. എത്തിക്സ്, സർവീസ് മോട്ടോ, സർവിങ് ടു ദ സൊസൈറ്റി. സർവീസ് നടത്താൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല, പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ബിസിനസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, ബിസിനസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ്. പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ബിസിനസ് കൺസേൺസ്. ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് നോക്കണം. അതേസമയം ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്, വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. എത്തിക്സ് വേണോ പ്രോഫിറ്റ് വേണോ? ഇനി എത്തിക്കലായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ, പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലേ എന്നുള്ളത് വളരെ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എൻ്റർപ്രണേഴ്സിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ക്ലബിങ് ദീസ് എത്തിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പ്രോഫിറ്റിയറിങ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എല്ലാവർക്കും എന്താവണമെന്നില്ല, സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെന്ന് ഇല്ല. എത്തിക്സിൻ്റെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത, എന്താ പറയുക, ഒട്ടും സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ സാധിക്കാത്ത ബിസിനസ് പേഴ്സൺസിനെയും നമുക്ക്
examples ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, എടുക്കേണ്ടി വരും. So this is the second important difficulty that can be faced. And the third one is that even the common people do not have proper knowledge of ethical standards, and so the consumers are not in a position to decide whether the price they pay is based on ethical standards. The common people ne sambandhichidatholam they are not in a position to understand, to have an awareness regarding these ethical standards and ethical practices. They don't know what will be the character of these ethical practices. Whether it is if the business person is charging a particular price, the consumers cannot identify whether it is ethical or not. If a business person or if a manager is giving a particular remuneration to an employee, they cannot, and that particular employee cannot understand whether that remuneration is ethical or not. Okay, അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക, പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. And it is also an important difficulty we have to face in the practice of ethical standards. So these are the three important difficulties that may have to be faced by the business person. The first one is that we cannot identify which activity is ethical and which activity is unethical. There is always a dilemma or confusion. The second one is that there is a common understanding or misunderstanding, in the mind of business persons that the ethical business persons cannot make profit. And the third one is that the common people like consumers, employees, shareholders, etc., they don't know how to identify the ethical and unethical activities done by business persons. So these are. And next we can see the different viewpoints on business ethics and how different people, how different experts and business persons are viewing business ethics. Whether it is an integral, whether ethics is an integral part of business, or whether it should be separated, or whether it should be integrated. And there are different viewpoints, and on the basis of which we can see there are three important viewpoints regarding the business ethics. The first one is known as Unitarian view, and second one is known as a Separatist view, and the third one is known as a integration view. First one Unitarian ആണ്, രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് Separatist ആണ്, മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് integration ആണ്. And according to Unitarian view, എന്താണ് Unitarian view? Unitarian view എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ there is a common idea that the business and ethics cannot be separated. The business and ethics cannot be separated, and ethics is inherent in a business unit. If we have to function a business organization, we should also have to practice all these ethical standards. So that is a view of this Unitarian view, and so many experts are going with this Unitarian view. So ഒരിക്കലും നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തില്ലാതെ, എത്തിക്സ് ഇല്ലാതെ. എത്തിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്താലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂണിറ്ററി. ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അടുത്ത വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. That view is known as Separatist view. And this view has been propounded by famous economist Adam Smith. Adam Smith ആണിത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, പ്രൊപ്പൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള മിൽട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫേമസ് എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ, ഒരുപാട് എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ അവിടെയുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് അവർ പറയുന്നത്, എന്താണ് ഈ സെപ്പറേറ്റിസ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സെപ്പറേറ്റിസ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, the ethical standards should be separated from business concern, and business persons should not follow all these ethical practice, and they should not involve in social issues, because there are other elements or other institutions, especially government and government agencies, to look after all these things. They will involve in social issues, and they will.
So according to separatist view, we should separate, a business person should separate the ethics from the business, because there are so many other elements to look after all these ethical matters, especially the government. They will involve in all those social problems, and it is not the duty of business persons to involve and to verify all these social problems and to find out the solution for all these പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പോൾ എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പണിയല്ല, ബിസിനസ് പേഴ്സൺസിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പണിയല്ല. അതങ്ങനെ അഥവാ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സെപ്പറേറ്റഡ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ബിസിനസ് പേഴ്സൺസ് ടു മേക്ക് ദാറ്റ് മച്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആസ് മച്ച് ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ. അയാൾക്ക് എത്രത്തോളം കഴിയുമോ അത്രത്തോളം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബിസിനസ് പേഴ്സൺ. അതാണ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വെൽഫെയറിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പല എക്കണോമിസ്റ്റുകളുടെയും, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫാദറായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആഡം സ്മിത്ത് പോലുള്ള വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ആവറേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മധ്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വ്യൂ. ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വ്യൂ. ആൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വ്യൂ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ബിസിനസ് പേഴ്സൺസ് ടു മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ടു ഡു ഓൾ ദീസ് എത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ്. രണ്ടിനും പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വ്യൂവിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ടാൽക്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്തിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഈ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വ്യൂ പോയിൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ബിസിനസ് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം it should discharge its social obligations, and ethical behavior and business should be integrated in a new area called business ethics. ഇവിടെയാണ് ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വ്യൂ പോയിന്റിലാണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഉടലെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വ്യൂ പോയിന്റിലാണ്. ടാൽക്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എത്തിക്കൽ എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ള വ്യക്തി പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഹിയർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് ethics separate from business, an interrelationship occurs between the two, and several external factors like government, market system, law and society where the business operates play important roles. So this is integration view, integrate ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ. So these are the three important viewpoints regarding business ethics. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് പറഞ്ഞത് യൂണിറ്റേറിയൻ, അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, അത് ഇൻഹെറൻ്റ് ആണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ എത്തിക്സ് വേണം, അത് എത്തിക്സ് ഇല്ലാതെ ബിസിനസ് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു അത്രയും ഇൻഹെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറായിട്ട് എത്തിക്സിനെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചൊരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റേറിയൻ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ ഈസ് സെപ്പറേറ്റിസ്റ്റ് വ്യൂ. സെപ്പറേറ്റിസ്റ്റിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ബിസിനസ് പേഴ്സൺ to look after all these things, all these social problems എന്നും പറയുന്നു. അതേസമയം ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ അതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ആവറേജ് വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്നത് ഏതിനെയാണ്? ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വ്യൂവിനെ തന്നെയാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് റിഗാർഡിങ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ്. ആൻഡ് വിത്ത് ദിസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ബേസിക്സ് ഓഫ് business ethics and challenges to be and difficulties we have to face in the practice of business ethics, and lastly we have studied the different views on business ethics, and now we can conclude the class. Okay, thank you.